so much. Respected chief guests, distinguished panelists, and other guests, beloved students, Jonaki girls, Assalamu alaikum and a good afternoon to you all. Today, I bring with me not just data and findings, but voices. One of the students in Feni, when we did this research, she said, আমাদের সব কিছু ঠিক করে দেয় অন্যরা, কিন্তু আমাদেরও তো কিছু বলার আছে. Others decide everything for us, but we too have things to say. That moment stayed with us. That voice became this research. That is the story, is why we are gathered here today. And when we went to Feni, and when we did the research, we tried to know what is agency to them. Before 3 years, the word agency, it was a tricky word. I can still remember, in some cases I will speak in Bangla as well, ওখানে আমাকে তখন বলা হয়েছে যে হ্যাঁ ডিসি স্যারকে যখন আপনারা রিকোয়েস্ট করতে যাবেন একটু এজেন্সি শব্দটা না বলাটাই ভালো. Nowadays, you will follow that. Agency is using frequently. আমার এজেন্সি নেই, গভর্নমেন্ট এজেন্সি নেই, আমাদের পাবলিক সেক্টর এজেন্সি নেই, আমার এজেন্সি আছে. টকশোতে ফ্রিকুয়েন্টলি আমরা এখন এজেন্সি শব্দটা শুনতে পাচ্ছি. অ্যান্ড গার্লস এজেন্সি আফটার ওয়ার্কিং 3 years, now we are establishing this term girls agency. So, the first dedicated high-level discussion on girls agency at the UN General Assembly took place during the ANGA UN General Assembly 77th session in September 2022. It was convened under the agenda of advancing gender equality and girls' empowerment within the framework of the Sustainable Development Goals, SDGs, particularly SDG 5, gender equality. If I say the background about this, that girls' agency refers to the capacity of girls to act independently, make their own choices and influence decisions that affect their voices and lives. Historically, girls' issues were addressed mainly in the context and protection and welfare, but now the global agenda is shifting towards empowerment and agency. If I say about the key themes discussed in the UN General Assembly in 2022, the importance of enabling girls to have control over their lives and decisions, the role of education, health, safety, and economic opportunities in strengthening girls' agency, addressing barriers such as child marriage, gender-based violence, discrimination, and social norms, encouraging the participation of girls in leadership, policymaking, and peacebuilding. Importance of data and research to inform policies focused on girls. And based on that, what are the outcomes we got already? Mark the global recognition of girls not just as beneficiaries, but as active agents of change. And calls for inclusive approaches involving girls themselves in decision-making process, strengthening multi-sectoral partnership to create enabling environment for girls' agency. Here you can see who we are and who are working for girls' agency. Actually, we have around 45 Echidna Global scholars from all over the world, and here 23 scholars are working for this. Introducing the concept of girls' agency in global south context like Bangladesh, just after the dedication at ANGA, we, the Brookings scholars, took a lead to start action-based research for girls' agency. In many global south countries, including Bangladesh, introducing the term agency, especially in the context of girls and women, has been challenging. Traditionally, discussion focused more on protection, welfare, and access to basic services, rather than on recognizing girls as active decision-making and change agents as their own lives. However, over the past 2 years of focused research, advocacy, and community engagement, we have observed a significant shift. The term agency is now increasingly used, what I told before. And what is the Laga vision statement? A world that values the knowledge and dignity of girls and young women, listens to their voices and support them in taking action to shape their own lives and those of their communities. Actually, it took hours after hours. We literally did more than hundreds of meetings and in-person and virtual meeting to come in context that how we will move forward with this girls agency. And then we decided that this should come from the girls' voice. And we did this research in different countries, and Bangladesh started the research at the very first time when this program had started in Feni. And now we are at the end of this action-based research after 3 years, and definitely we will move forward with this.
So what are the three key areas of focus to advance girls agency? First of all is building a global network. We global scholars are working on these three keywords, that is the building a global network, that is creating and strengthening a diverse cross-sectoral network and stakeholders. Then improving evidence and data, generating rigorous context-specific research and data on girls agency, including participatory method that center girls' own experiences and perspectives. And then fostering a supportive ecosystem, developing enabling environments through policy reforms, capacity building, community engagement, and resource allocation that supports girl leadership, decision-making, and participation across education, health, economic empowerment, and social sectors. So you can see the map from where we are working. So 19 field research and 11 online researches, more than 400 girls. Maximum are from Bangladesh at the first time. 369 girls were engaged in this research. Using participatory girl-centered methodologies developed collectively from 2023 to 2025, LAGA, Learning and Action Alliance for Girls Agency, has conducted research in marginalized communities in Bangladesh, Jamaica, Nigeria, Pakistan, Vietnam, Zimbabwe, and Karamoja region along the Kenya-Uganda border, exploring how adolescent girls understand and exercise agency in their lives and the social, cultural, environmental, economic, and policy situations, practices, relationships, and policies that either support or constrain that. That's why we are doing this policy symposium, to let them know that how the policymakers can move forward with this. So we know that we just need a space to speak and someone to listen. This is also another quotation from the girl. And so we center their voices not as subjects, but as co-researcher, co-creator, and co-leaders. Girls agency is not just something to be given, it is something they already hold. It's their ability to make choices, express their identity, and influence in their lives and surroundings. Girls are not listened. The world just needs to listen better. So, we are working on capacity, commitment, and cohesion, 3 C's. You know that 3-0 term is very popular now. Our beloved Professor Dr. Mohammad Yunus, he's spreading this term. So as a support person of 3-0, I'm very much honored. And in the same way, through this research, Brookings Institution is using the 3 C's, that is commitment, capacity, and cohesion, not just in progress, but in mindsets, teachers, parents, communities must show sustained belief in girls' future. Capacity, not just skills training, but digital literacy, self-expression, and leadership. And cohesion, definitely support system matter, clubs, mentor, peers. Actually, you can see the Jonaki Learning Center, already you saw their performance of ECS. So we have the commitment. We are committed, each and everyone, to do something for the society. So following this commitment, we have capacity. Someone has limited capacity, someone has enough capacity. So, and then if we have the cohesion, then we can move forward. So you can see here the photos when I went to Vietnam and met the girls who are working for the girls agency in Vietnam. So there also we found that we have a lot of similarities among our girls from Feni and with them, and not similarities as well. And they also said that please listen to our voice. And we found that if we listen to their voice, then what they can do the July Revolution. Recently, just day before yesterday, I was in a meeting. I heard about the Y-PAR. Any of you girls, you know about that? We can see the brilliant students from Eden Mohila College. Y-PAR, that is Youth Participatory Action Research. Already India, Pakistan, Nepal, they have started it, even the global south countries. What is this? This is a powerful approach that places young people at the center of research and change. Young ছেলে মেয়েদেরকে রিসার্চে নিয়ে আসা। এখনও আমরা স্কুল লেভেলের টিচারদেরকে রিসার্চে আনতে পারিনি, বাট ওরা স্কুল লেভেল থেকেই ওদেরকে রিসার্চে নিয়ে আসছে। Unfortunately, according to the Human Capital Index reported by the World Bank, despite completing 12 years of education, HSC graduates in Bangladesh demonstrate learning proficiency equivalent to grade 7 internationally, revealing a severe quality deficit and urgent need for holistic education reform. There is a test, PISA test, that Program for International Student Assessment.
এখনও আমরা আসলে আমাদের স্টুডেন্টদেরকে সেই টেস্টগুলোতে বসাতে পারিনি যেখানে তাদের সেই স্ট্যান্ডার্ডটাকে আমরা আনতে পারি। উই হ্যাভ লট অফ ওয়ার্ক টু ডু অ্যান্ড উই হ্যাভ টু ওয়ার্ক ইট কোলাবোরেটিভলি, নো ডাউট। গার্লস এজেন্সির কথা বলতে গেলে তো অবশ্যই এই মানুষটাকে স্মরণ করতেই হবে, বেগম রোকেয়া। আমরা সমাজের অর্ধাঙ্গ, আমরা পড়িয়া থাকি রে সমাজ উঠিবে কি রূপে। যদি একটা চাকা নষ্ট থাকে তাহলে আরেকটা চাকা দিয়ে গাড়ি চলিবে কিভাবে। গার্লস এজেন্সি নিয়ে কথা বলছি, প্রচুর বাল্যবিবাহ হচ্ছে আমাদের লার্নিং সেন্টারে। বাচ্চাদের আমরা আটকাতেই পারছি না, গ্রেড 5 থেকে শুরু হয়ে যাচ্ছে, তাদেরকে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়, রিপোর্ট নেই, ডেটা নেই, কখন হয়ে যাচ্ছে, কিভাবে হয়ে যাচ্ছে। কত শিশু এখনও চাইল্ড লেবারে আছে, কতজন কাজ করছে, এগুলো আমাদের কাছে অনেক কিছুই এখনও আমাদের কাছে হিডেন, আমাদের কাছে সেই রিসার্চ এবং ডাটা আসলে নেই। সো আমরা আসলে এখনও মনে করি, আমরা মাঝে মাঝে বলে থাকি হুকুর হুকুর কাশে বুড়া, হুকুর হুকুর কাশে নিকার নামে হাসি বুড়া, ফুকুর ফুকুর হাসে। আমরা যখন দেখি ক্লাস 5-এ পড়া আমাদের কোনো জোনাকির বাচ্চাকে 35-40 বছরের একজন লোকের সাথে বিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তার আগে 2টো ডিভোর্স হয়ে গেছে, 2জন বউকে তাড়িয়ে দেওয়ার পরে 3 নাম্বার বিয়েটা সে করছে, তখন আমাদের কাছে মনে হয় গার্লস এজেন্সি অনেক দূর। আমি কোনো পলিটিক্যাল পার্সন না, আই এম নট অ্যাট অল এ পলিটিক্যাল পার্সন। দিস পিকচার ইজ নট অ্যাট অল টু ইমপ্রেস এনিওয়ান, এনি পার্টি। একটা জিনিস শেয়ার করব, আমি যখন ফেনীতে গিয়েছিলাম বিফোর 3 ইয়ার, ইন্টারেস্টিংলি আই আস্কড, গার্লস এজেন্সি এসেছে, রোল মডেলদের নাম এসেছে, সবার নাম এসেছে। আমি জিজ্ঞেস করেছি কথায় বলতে বলতে যে হ্যাঁ, বাংলাদেশের প্রথম প্রাইম মিনিস্টার ফিমেল তোমাদের এই ফেনী জেলা থেকে। ওরা শহীদুল্লাহ কায়সারের কথা বলছে, জহির রাহানের কথা বলছে, আরও অনেকের কথা বলছে। সো তখন কথায় কথায় যেহেতু ফিমেল রোল মডেল তো আসবেই। যদি আমি বরিশালে যাই, সুফিয়া কামালকে তারা চিনবে। যদি আমি চিটাগাংয়ে যাই, ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস স্যারকে তো চিনবে, সারা বাংলাদেশ সারা পৃথিবীই চিনবে। আমি বলতে চাইছি, যদি আমরা রংপুরে যাই, কাকে চিনবে? বেগম রোকেয়া, সবাই জানবেই। আমি যখন নাকি বললাম তখন সবাই একটা ব্ল্যাঙ্ক লুক দিল যে দে ডোন্ট নো হা, কেউ চেনে না। 2-1জন একটু বলতে যেও, আরেকজন আবার না করছে, টিচারও মাথা নেড়েছে। পরে যখন পলিসি সিম্পোজিয়াম হলো, দেন আই আস্কড, আমি জিজ্ঞেস করলাম ওখানে যিনি পলিসি মেকার ছিলেন তাকে, আমি বললাম যে জানেন, ইন্টারেস্টিংলি 2 বছর রিসার্চ করছি, আপনাদের এখানেই যে বাংলাদেশের প্রথম ফিমেল প্রাইম মিনিস্টার বেগম খালেদা জিয়া, ওনার নামটা আসলে কোনো বাচ্চা জানেন না, এটার কি রিজনটা কি? আমি তো বোকা মানুষ, আসলে কাকে কি প্রশ্ন করতে হয় বুঝি না, ওনাকে ফট করে জিজ্ঞেস করে ফেলেছি। সো অনেকক্ষণ চিন্তা করে উনি আমাকে উত্তর দিলেন যে আসলে আপা, উনি তো আসলে মেয়েদের লেখাপড়া নিয়ে তেমন কোনো কাজ করেননি, যার জন্য ওনার নামটা আসলে ওরা জানে না। দেন আমি যেহেতু রিসার্চ করি এবং রিসার্চের লোক সারাক্ষণই মাথায় ডেটা নিয়ে ঘুরতে হয়, তখন আমি যে জিনিসটা বলেছিলাম, ফ্রি অ্যান্ড ম্যান্ডেটরি প্রাইমারি এডুকেশন উইথ ফ্রি এডুকেশন ফর গার্লস আপ টু 10th grade at 60% and a 60% increase in the education budget in 1994. The secondary school certificate SSC pass rate scored from around 31% in 1990 to over 73% by 1995, with female students achieving a 71.6% pass rate, indicating remarkable progress. এইগুলো সব কিছু ওনার সময় হয়েছিল, উনি কি কখনোই কিছু করেননি? উনি আমাকে, আপনাদের হয়তো মনে থাকবে, যখন নিক্সন সাহেবের কাছে ইন্দিরা গান্ধী গিয়েছিলেন যে বাংলাদেশে যুদ্ধ হচ্ছে, তখন উনি বলেছিলেন আপনার শাড়িটা খুব সুন্দর। হি অর শি অ্যান্সার্ড মি ইন দ্য সেম ওয়ে, আপা আপনাকে দেখতে আজকে খুব সুন্দর লাগছে। দ্যাট ওয়াজ হার অ্যান্সার। সো দ্যাট ইজ দ্য সিনারি অফ গার্লস এজেন্সি। তারপরে আবার যখন 3 বছর পরে গেলাম, দিস টাইম অন ফেব্রুয়ারি, আই গেস সিসিএস পিপল ফেব্রুয়ারিতে না লাস্ট আমরা যখন গেলাম, দেন উই ফাউন্ড দ্যাট খুব বোল্ডলি বাচ্চারা কথা বলছে। আপনারা এখন ফেনি প্রেজেন্টেশনটা দেখবেন, তারা অনেক বেশি এম্পাওয়ার্ড, মন খুলে কথা বলছে। তারা বলছে যে আমি জুলাই রিভলিউশন এটা করেছি, কেউ বলছে আমি আরেকটুর জন্য এরকম করতে পারিনি। টিচারদেরকে দেখলাম যারা শেখি ছিল, তারা এখন অনেক সুন্দর করে কথা বলছে। তখন আমার কাছে মনে হয়েছে জুলাইয়ের দরকার ছিল। আই থিঙ্ক অলরেডি ইউ গট ইট, জেনজি জেনারেশন দেখিয়ে দিয়েছে সবাই যে আসলে কি করতে হয়। নেক্সট ডে উই আর নট অ্যাট অল অ্যাফ্রেড অফ গার্লস এজেন্সি সামনে আসুক, স্টেম এডুকেশন আসুক, যত ঝড়ই আসুক, নাও ইটস দ্য টাইম টু প্রোগ্রেস। আজকে আমরা যাকে চিফ গেস্ট করে নিচ্ছি, যারা প্যানেলিস্ট এসেছেন, তারা তোমাদের সামনে কথা বলবে। ইউ উইল নো যে নাও উই অল আর ইউনাইটেড টু ওয়ার্ক টুগেদার, হুয়েভার ইজ। এখানে সবাই আমরা একসাথে যখন কাজ করব এবং যখন আমরা সেই ফিল্ডটা করে দেব গার্লসকে, দেন অনলি দ্য গার্লস এজেন্সি উইল ওয়ার্ক। থ্যাংক ইউ সো মাচ।